Morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, So sir. today we will be Good morning, sir. concluding the first sem classes, and next week we will be beginning the second semester classes. So yeah, coming to the end of the first semester classes. So today we will be concluding with a couple of major topics which we had left without discussion. So that we will discuss. So the major topic is in the third module, which is called job application. Our topic is job application. So this is the topic that we will be dealing with in the beginning today. So this is a sure question for the exam also. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് എന്തായാലും ഇന്ന് കവർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെന്ന് അറിയാമോ? ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ് ആണുള്ളത്. എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വേണ്ടത്, അയക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ്? Exactly, yes. A lot of people are writing resume, biodata, അതൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ റെസ്യൂമെയും ബയോഡാറ്റയും ഒരേ സാധനമാണ്, അതിൻ്റെ വേറെ വേറെ പേരുകളാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ യെസ് രാജലക്ഷ്മി, ദാറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ്, കവർ ലെറ്ററും കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണ്ടത്, റെസ്യൂമെ ആൻഡ് കവർ ലെറ്റർ. ഈ റെസ്യൂമെ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ബയോഡാറ്റ, കരിക്കുലം വൈറ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരു പേരുമുണ്ട്, നിങ്ങൾ CV എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം ഒരേ സാധനം തന്നെയാണ്. അതായത് ബയോഡാറ്റ, കരിക്കുലം വൈറ്റെ, റെസ്യൂമെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്നും ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ്. അതായത് ബയോഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനലി ഇംഗ്ലീഷ് ടേമാണ്, കരിക്കുലം വൈറ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിൻ ആണ്, റെസ്യൂമെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രഞ്ചാണ്. അത് മാത്രമാണ് അതിൽ വ്യത്യാസം. ഇത് മൂന്നും ഒരേ സാധനം തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ, ആസ് രാജലക്ഷ്മി ഹാസ് റിട്ടൺ, വി ഹാവ് സംതിങ് കോൾഡ് എ കവർ ലെറ്റർ ഓർ എ കവറിംഗ് ലെറ്റർ. ഇത് രണ്ടും അതും സെയിം തന്നെയാണ്. കവർ ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കവറിംഗ് ലെറ്റർ എന്ന് നമ്മളതിനെ പറയും. സോ കവർ ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കവറിംഗ് ലെറ്റർ, ഇത് രണ്ടും ഒരേ സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കവർ ലെറ്ററും ഒരു റെസ്യൂമെയും ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ഇതാണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു കവർ ലെറ്റർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും, പിന്നെ നമ്മുടെ റെസ്യൂമെ ഈ കവർ ലെറ്ററിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്യും. സോ ഹൗ ഡു യു റൈറ്റ് എ കവർ ലെറ്റർ? അപ്പോൾ കവർ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫോർമൽ ലെറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് സാധാരണ കവർ ലെറ്ററിനുള്ളത്. പക്ഷെ ചെറിയ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പുതിയ തരത്തിലുള്ള ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വിച്ച് ഇസ് റിട്ടൺ ഇൻ ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് is slightly different from the formal letters that we have done. നമ്മൾ ഫോർമൽ ലെറ്ററിന് ഒരു ഫോർമാറ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്ങനെയാണ് ഫോർമൽ ലെറ്റർ തുടങ്ങുന്നത്? ഫോർമൽ ലെറ്ററിന് ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട്. എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ്? ഫോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔദ്യോഗികമായത്, ഒഫീഷ്യൽ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഫോർമൽ. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് എ ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റർ? എക്സാക്ട്ലി രാജലക്ഷ്മി, ഫ്രം ടു, യെസ് ധന്യ, ഒരു ഡേറ്റ്, ഫ്രം ടു, സല്യൂട്ടേഷൻ, യെസ്, ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ റെസ്പോണ്ടിങ് ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്. താങ്ക് യു ഫോർ ദോസ് റെസ്പോൺസസ്. സബ്ജക്റ്റ് വേണം, പിന്നെ അതിനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാരഗ്രാഫ് വേണം, ഒരു മെയിൻ ബോഡി വേണം, ഒരു കൺക്ലൂഷൻ വേണം, പിന്നെ ഒരു യുവേഴ്സ് ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോംപ്ലിമെൻ്ററി ക്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ, പിന്നെ സിഗ്നേച്ചർ, നെയിം, താഴെ എൻക്ലോഷേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഫോർമൽ ലെറ്ററിലുള്ളത്. ഐ വിൽ ഷോ യു എ കോമൺ ഫോർമൽ ലെറ്റർ വിച്ച് വി ഹാവ് ലേൺഡ് ഇൻ സ്കൂളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. ലെറ്റ് us look at that ഫോർമൽ ലെറ്റർ. ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഫോർമൽ ലെറ്റർ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫോർമാറ്റ് ഓഫ്. അപ്പോൾ മുകളിൽ നമുക്ക് കാണാം ഡേറ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഫ്രം എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഫ്രം അഡ്രസ്സ്, ടു എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ടു അഡ്രസ്സ്, ദെൻ സല്യൂട്ടേഷൻ. സല്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർ, മാഡം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സർ ആണോ മാഡം ആണോ അറിയില്ലെങ്കിൽ സർ/മാഡം, പിന്നെ സബ്ജക്റ്റ് ലൈൻ.
This is the format of a formal letter that we have learned in school. So, what happens is that this formal letter is slightly modified when you prepare a job application letter. അപ്പോൾ ജോബ് അപ്ലിക്കേഷൻ ലെറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ ചെറിയൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദി job application letter here, you can see that the job application letter is here. You can see, is there any difference? There is a difference. Can you immediately identify that difference? Okay, yes, that is right. Name എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈലൈറ്റഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ടോപ്പ്. നെയിമും അഡ്രസ്സും ഒരു ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടാണ് മുകളിൽ വരുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ലെറ്റർ ഹെഡ് എന്ന്. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് എ ലെറ്റർ ഹെഡ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ജോബ് അപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കുമ്പോൾ ഒരു ലെറ്റർ ഹെഡ് ഫോർമാറ്റിലാണ് പേരും അഡ്രസ്സും, ഫ്രം അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫ്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടില്ല. കാരണം മുകളിൽ ടോപ്പിൽ വരുന്നത് ഫ്രം അഡ്രസ് ആണെന്ന് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് അഡ്രസ് ദാറ്റ് യു റൈറ്റ് ഇസ് ദ ഫ്രം അഡ്രസ്. സോ ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ടു റൈറ്റ് ഫ്രം. അതുപോലെ ഡേറ്റ് വരുന്നത് ഫ്രമിന് ശേഷമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. കാരണം ലെറ്റർ ഹെഡ്സ് ആർ ഓൾ പ്രീ പ്രിന്റഡ്. ഓക്കെ, മുമ്പേ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതായതുകൊണ്ട് അതിലൊരു ഡേറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യമേ എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റില്ല. So these letterheads are already printed, and what happens is that there is a space for date after the letterhead. So that is why in such formats we find the date after the from address. Then after the letter, I mean the date, you have the to address. അതും to addressum ഇതുപോലെ തന്നെ to എന്ന് എഴുതാതെയാണ് to address ചെയ്തിരുന്നത്, because it is understood that the second address that we write is the to address. രണ്ടാമത് എഴുതുന്ന അഡ്രസ് ആണ് to address എന്നുള്ളത്. It is very clear. So therefore it is not required to mention that this is the to address. So that is why from and to are not mentioned in the address blocks. So first block of address is the address of the sender, and after the sender's address then we have the date, and after that we have the to address. So let us look at the text now, which is in page 87. You can see this is from the I write well section. That is the last section of third module. Third module the last section. So this is about job application. So the first box itself tells us how we apply for a job. So when we apply for a job, there should be a cover letter or a covering letter. Cover letter or covering letter എന്നാണ് അതിന് പറയാം. That we send with the resume. That is a biodata. So what does it say? It gives you some information. The cover letter gives you some information about where you apply for, what are your major qualifications. Very brief description, because the detailed description is there in the resume. So the cover letter will be very brief, very short. വളരെ ചുരുക്കിയായിരിക്കും നമ്മൾ കവർ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത്. So let us look at the format which is there in the textbook. See, this is the format that we discussed. ഇത് ഇങ്ങനെ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബോക്സിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കവർ ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ബോക്സിലൊന്നും ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ദ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ദ ഫ്രം അഡ്രസ്. ഓക്കെ, ഫ്രം അഡ്രസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രം അഡ്രസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? ഫോൺ നമ്പറും ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും ഉൾപ്പെടെയാണ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അതവിടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോൺ നമ്പറും ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും, പിൻകോഡും ഉണ്ട്, ഫോൺ നമ്പറും ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും ഉണ്ട്. സോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഷുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ from address. But that word from is not there. Why is the word not there? Because it is understood, it is very clear that the first address will be the from address. After the from address we have the date, and after the date we have the to address. Okay, so this is the to address. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലാങ്കുകൾ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്രം അഡ്രസ് എന്ന് എഴുതണം. ദാറ്റ് ഇസ് സെൻഡേഴ്സ് അഡ്രസ് എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാം അപ്ലിക്കൻസ്. ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട്
applicant's address അല്ലെങ്കിൽ sender's address. Okay, that is that. Then what is this? 23rd August 2014. In that space, here you can write that it is the date. Then we have the manager, global consultants, Kakanad problem. What is that? That is called the recipient's address. Recipient എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആൾ. The person who receives the letter, he is called a recipient. So this is the format of the writing the address. That is, first you have the applicant's address, then you have the date, and then you have the recipient's address. These are the three blocks that you will see in the modern day cover letter. After that, you have here the, what is this, dear sir എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Dear sir, that's right. So you can write salutation on the right hand side ഒരു ലൈൻ നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു എക്സസൈസ് പോലെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ആക്ച്വലി ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ ഒന്നും പറ്റില്ല. So that is the salutation. After the salutation, we have the subject line. So what is the subject? That will depend upon the question that you get. ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നുള്ളതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ സബ്ജക്ട് ലൈൻ എഴുതണം. Then you have the introductory paragraph. Okay, this is the introductory paragraph. Introduction ആണ്. Okay, this is the introduction. So what do you write in the introduction? In the introduction, you write where you saw this advertisement. So where did you see this advertisement is you have to write it in the introduction. Even that will be there in the question paper. Appo question paper il undavum it's an advertisement in which newspaper allengil employment news, whatever it is, which will be there in the question paper. So you can get a lot of data from the question paper itself. So with that will be the introduction. In the introduction, you will mention, you will tell where you have seen this advertisement, and that will be the first paragraph. In the main body of the paragraph, you will give a brief description about yourself. So that is this paragraph. You give a brief description about yourself and how you are suitable for the post that you are applying for. It will not be very long because your detailed description about yourself will be there in the biodata or resume. നമ്മളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബയോഡാറ്റയിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്യൂമയിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ ചുരുക്കിയ ഒരു പാരഗ്രാഫാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. And after that, you make a suggestion that you are ready to work under the company and you will be useful for the company. And then you conclude your letter. Okay, you conclude your letter and say thank you or thanking you. And here you have this yours faithfully and signature and your name. That is called a complimentary clause. That is, which completes the letter and closes the letter. That is called a complimentary clause. അതിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേര് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നാണ്. Subscription and complimentary clause are both the same. ഇത് രണ്ടും ഒരേ സാധനം തന്നെയാണ്. അതായത് yours faithfully, സിഗ്നേച്ചറും പേരും. And here there is something which we have to be very careful about because many students have a confusion on where to put the signature. So I have seen many letters where students have signed below their name. If you sign below your name, it will be considered as invalid. It is not considered incorrect. So signature should come before the name. പേരിനും yours faithfullyക്കും ഇടയ്ക്കാണ് സിഗ്നേച്ചർ വരേണ്ടത്. അതായത് പേരിന് ശേഷം പേരിൻ്റെ അടിയിലല്ല ഒരിക്കലും സിഗ്നേച്ചർ ഇടുന്നത്. സിഗ്നേച്ചർ എപ്പോഴും പേരിന് മുകളിലാണ് വേണ്ടത്. എവിടെ നമ്മുടെ പേരുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ സിഗ്നേച്ചർ ഇടേണ്ടത്. Only then it will be valid. Otherwise, the signature is invalid. So this is very clearly written here. Yours faithfully, after that the signature, and then the name of the person who is sending the job application. We have not finished yet. There is another entry here. This is the last part of the covering letter. That is, you give a list of the things that you have enclosed. കവറിംഗ് ലെറ്റർ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അയക്കുന്നതെന്ന് കൂടിയുണ്ട്.
അതിനെയാണ് എൻക്ലോഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. So what do you send usually when you apply for a job? The major thing that you have to send is copies of your qualifications or your certificates. So that is one. Second one is the resume or biodata, and third one is photographs. And there may be many other things. Whatever the company asks for, you will have to attach along with the application. So these are the major elements in a covering letter. So there is a help box given here. This is to help you fill up this. ഈ ബ്ലാങ്ക്സ് ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഹെൽപ്പ് ബോക്സ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ്. സോ ദ കവറിംഗ് ലെറ്റർ ബിഗിൻസ് വിത്ത് വാട്ട്? ഇറ്റ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് ദ നെയിം ആൻഡ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റർ. നെയിം ആൻഡ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടിയിൽ എന്ത് വരും? ഡേറ്റ് വരും. ആഫ്റ്റർ ദ ഡേറ്റ് കംസ് ദ നെയിം ആൻഡ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ എംപ്ലോയർ. ആഫ്റ്റർ ദ നെയിം ആൻഡ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ എംപ്ലോയർ യു ഹാവ് ദ സല്യൂട്ടേഷൻ. After the salutation, you have the subject line. Okay, you have the subject line. Subject line is the subject line varum. After the subject line, you have the introduction. Okay, after the introduction, you have the body of the letter. This is the body of the letter after the introduction. After the body of the letter, you have the conclusion. Conclusion. After the conclusion, you have the complementary clause or the subscription, and finally you have the enclosures. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഉള്ളത്. So let us now look at how you write a resume. See, look at the resume here. Resume is also written in a different manner. You might have learned the resume format in school. School നമ്മളൊരു resume format നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. You remember the resume format in school? Biodata നമ്മൾ സ്കൂളിൽ എഴുതിയിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? What is the format of a biodata that we have learned in school? സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റ് എന്താണ്? ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ. യെസ്, വി ഹാവ് എ ഹെഡിങ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ, നെയിം, അഡ്രസ്സ്. യെസ്, രാജലക്ഷ്മി. സോ നെയിം, അഡ്രസ്സ്, പിൻ കോഡ്, ഫോൺ നമ്പർ. ദെൻ what else do you have? Gender. Yes, that is right. Email ID. Okay. Then you have mobile number. Okay. Okay. Aadhaar number. Yes, Sharmili. Thank you. Date of birth. Father's name, parents' name, mother's name. Yes, Reshma. Qualification. Very good, Sharmili. Qualification. Qualifications. Yes, Anjana. Nationality. Rajalakshmi. So, yes. Qualifications. That is right, Swati. Then we also write about our blood group. Yes. Marital status. Yes. Marital status. Yes. Declaration. That is at the end of the letter. And we also write about our experience, isn't it? Experience കൂടെ നമ്മൾ എഴുതും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിലെ ബയോഡാറ്റയിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ പുതിയ മോഡേൺ ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് ബയോഡാറ്റയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആസ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഓക്കെ, ബ്ലോക്ക് ഫോർമാറ്റ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുക. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ബ്ലോക്ക് ഫോർമാറ്റ്. ഈ ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ ബയോഡാറ്റ എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലെറ്റർ ഹെഡ് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കവർ ലെറ്ററിന് എങ്ങനെയാണോ ഒരു ലെറ്റർ ഹെഡ് എഴുതുന്നത് അതേപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്ലോക്ക് വേർ വി ഹാവ് ദ അപ്ലിക്കൻസ് നെയിം ആസ് ദി ടോപ്പ്, ബോൾഡായിട്ടും വലിയതായിട്ടും അപ്ലിക്കൻറ്റിൻ്റെ പേരും അവരുടെ അഡ്രസ്സുമാണ് ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക്. സോ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഇസ് ദ നെയിം ആൻഡ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ അപ്ലിക്കൻറ്റ്.
So that is how the biodata is nowadays written. ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് it is the name and address of the applicant. So it will include the email ID and phone number. So that is the first block. You can see it on the screen. First block is the name and address of the applicant. Second block is objective. Objective എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കരിയർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്നാണ്. So career objective എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what is your aim? You are applying for a job. What is your aim? അപ്പോൾ കരിയർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് we can list out about 3 ideas. You can have 3 ideas which you can list out. ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഇതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാ ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ചിലത് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും കൊടുക്കാം, ചിലതല്ല. വിച്ച് മീൻസ് യു മേ ഹാവ് ടു മോഡിഫൈ യുവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ജോബ് ദാറ്റ് വി ആർ അപ്ലൈയിങ് ഫോർ. അപ്പോൾ ഒരു റെസ്യൂമെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ജോലിക്കും ഒരേ റെസ്യൂമെ നമുക്ക് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തേണ്ടി വരും. യു മേ ഹാവ് ടു ബ്രിങ് അബൌട്ട് സർട്ടൻ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വെൻ യു അപ്ലൈ ഫോർ different jobs in different companies. For example, here, if you look at the objectives, the first objective is okay. To function effectively in an organization and contribute to its growth is okay. It can be used in all job applications. Whereas the second objective, to deliver quality electronic expertise for every need, is something which we can use only when you are applying for a job in an electronics company. Which means if you are applying for a job in a software company or a networking company, you may have to modify this objective. So objectives are not fixed. You will have to modify it according to the job that you are applying for. Whereas the third objective, to constantly upgrade my knowledge and skills and make a difference in whatever I do, is an objective which you can use in any job, any career. So career objective is something which we have to be very careful about, because this is the first major information that the person who is recruiting us reads. ഒരു റെസ്യൂമെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം വായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് we have to be very careful about how we word our objective. It is always good to consult your teachers before writing a good objective for your resume. So the objective, it can be 3 is an ideal number. Can have 3 major points in the objective block. So first we have the name and address block. Second we have the objective block, and the next, the third block is our educational background, okay, or professional experience, and then educational background. So these are the next blocks. If you look at the next block, that is professional experience. ഇതാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്നത്. അതിനെയാണ് പ്രൊഫഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. Here, if you look at this block, you can see that the experience that the candidate has is listed in a reverse time order. That is, the latest experience is written first. ആദ്യമുണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല ആദ്യം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, അവസാനത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ആദ്യം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. So this is not a mistake actually, it is actually written like that. This order of writing, the latest qualification first, is called reverse chronological order. Reverse chronological order. Reverse chrono means time. Chrono എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈമാണ്. Chronological means in the order of time. Reverse chronological order എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈമിന്റെ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ എഴുതുന്നത്. അതായത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസിനെ ആദ്യം എഴുതുന്നതാണ്. ആ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് എല്ലാത്തിലും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്രൊഫഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ബ്ലോക്കിൽ മാത്രമല്ല, എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലോക്കിലും യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദിസ് റിവേഴ്സ് chronological order is followed. So professional experience, you can see that it is the latest qualification that the candidate has written first. Latest experience is written first. After that, the previous experience is cited. So this is the third block. The first block is the name and address block. Second block is the objective block. Third block is the professional experience block. And the fourth block is the educational background. Educational background, it is also written in the reverse chronological order. The candidate has written diploma as the latest qualification, that is written first. After the diploma, she has listed her +2 as the next educational background, and finally, only last, she has written the 10th qualification or SSLC.
So you can see that this is different from the format that we have learned in school. School പഠിച്ചതിൽ നിന്നും ഇതൊരു ചേഞ്ച് ആണ്. റിവേഴ്സ് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതിന്റെ പേരാണ് റിവേഴ്സ് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ. റിവേഴ്സ് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ മീൻസ് writing in the reverse order of time. Writing in the reverse order of time is called reverse chronological order. So after educational background, we have our areas of expertise. Which are the areas we are strong in? So that is the next. So this will keep changing. This will keep changing from time to time. So this also will keep changing from person to person. From different persons, so people from different background will have different areas of expertise, which will be listed here. So if you are a person from computer background, you will have different sets of expertise, areas of expertise. If you are an electronics person, you will have a different areas of expertise. ഇതിൽ എന്താണെന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നത് ഡിപ്ലോമ തന്നെയാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിപ്ലോമ പഠിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒരേ സബ്ജക്ട്സ് തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഈച്ച് പേഴ്സൺ ഇൻ ദ ക്ലാസ് വിൽ ഹാവ് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ ആവശ്യം തന്നെ. ഈച്ച് പേഴ്സൺ ഇൻ ദ ക്ലാസ് വിൽ ഹാവ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് എക്സ്പെർട്ടൈസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ this block is very important, because this is also an area where the employer, ജോലി തരുന്നയാളാണ് എംപ്ലോയർ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നോക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഏരിയാസ് ഓഫ് എക്സ്പെർട്ടൈസ്. എല്ലാവരും ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിച്ചാലും ഈ പഠിക്കുന്ന 50 പേർക്കും 50 ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കിൽസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന 60 പേർക്കും 60 ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കിൽസ് ആയിരിക്കും. അതെന്താണെന്ന് അറിയാൻ അവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്, കാരണം ആ സ്കിൽസ് അവർക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകുമെന്ന് അറിയണം. സോ ദേ വോണ്ട് ടു നോ what are the different sets of skills that you have, which are the areas that you are experts in, so that they can judge whether you will be useful for the company as an employee. How useful you will be to the company as an employee can be judged from this block. So this block is very important. You have to be very careful when you fill in details in this block. This is areas of expertise. So we again recap. The first block is name and address block. ടാബുലർ കോളം ആവശ്യമില്ല, പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോക്കായിട്ട് ഹെഡിങ് ഒക്കെ കുറച്ച് വലുതാക്കി എഴുതാം. ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഓഫ് എ ടേബുലർ കോളം. ഇതിലും ടേബുലർ കോളം കൊടുത്തിട്ടില്ല. യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ലിസ്റ്റ് ദം ഡൗൺ, ബട്ട് ദ ഹെഡിങ് ഷുഡ് ബി റിട്ടൺ ആസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഹൈലൈറ്റഡ്. And then you can list these things. അതൊരു ബുള്ളറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട്, ഇതൊരു ബുള്ളറ്റ്സ് കണ്ടിട്ടില്ലേ, ബുള്ളറ്റഡ് പോയിന്റ് ആയിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ദീസ് ഏരിയാസ് ഓഫ് എക്സ്പെർട്ടൈസ് വി ഷുഡ് ലുക്ക് അറ്റ് അവർസെൽസ്. വാട്ട് ആർ ദ സ്കിൽസ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എഴുതാനായിട്ട്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഇസ് നെയിം ആൻഡ് അഡ്രസ് ബ്ലോക്ക്. അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഓരോ ബ്ലോക്കും നമ്മളൊരു ബോക്സ് ആയിട്ടൊന്നും വരയ്ക്കരുത്. അത് ലെറ്ററിനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ലെറ്ററിനും ഐ വിൽ ടേക്ക് യു ബാക്ക് ടു ദാറ്റ് ലെറ്ററിലും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വൺ സെക്കൻഡ് ഹിയർ ഇതിങ്ങനെ ബോക്സ് ആയിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരിക്കലും ബോക്സ് വരയ്ക്കരുതെന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വൈൽ റൈറ്റിംഗ് എ ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ റെസ്യൂമേ ദ കോണ്ടന്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി പുട്ട് ഇൻ ബോക്സസ്. അങ്ങനെ ബോക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ബോക്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവർ വരച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് സെപ്പറേറ്റ് സെക്ഷൻസ് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബോക്സ് ആയിട്ടൊന്നും എഴുതരുത്. അതാണ് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വൈൽ റൈറ്റിംഗ് എ ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓർ എ റെസ്യൂമേ ദ കണ്ടന്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി പുട്ട് ഇൻ ബോക്സസ്. അപ്പോൾ ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോഴും റെസ്യൂമേ എഴുതുമ്പോഴും ബോക്സുകളായിട്ട് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ സെപ്പറേറ്റ് ഹെഡിങ്സ് ആയിട്ട് നീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ that is what we have done. So first we have the name and address block, then we have the objective block, then we have the professional experience block, then we have the educational background block, then we have the areas of expertise block. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇനി ആണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ achievements block. So achievements block എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what are the achievements that we have made in either our educational life or our professional life. Achievements need not be always prizes that you have won. Even participation in anything is an achievement. We have learned in the chapter of Jesse Owens that winning is not just the consideration.
Participation is important. So if you have participated, that itself is an achievement. If you look at the example in this text, I have participated in various sports and athletic events എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ചിലതിൽ പ്രൈസ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് an achievement. If you are a member of a club, that is itself an achievement. If you are a member of a technology club or a debate club, or if you are a member of the NCC or the NSS or the Bhumitra Sena club or women's development cell, whatever it is, if you are a member of that, that itself can be considered as an achievement. After that, of course, you can list your prizes and scholarships that you have won. All these things can be listed in your achievements block. അതാണ് അടുത്ത ബ്ലോക്ക്. ഇതാണ് പേഴ്സണൽ. ഈ ബ്ലോക്കാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്കൂൾ ബയോഡാറ്റ തുടങ്ങിയിരുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ പേര്, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഒക്കെ എഴുതി തുടങ്ങുന്നത്. അതിനെ നമ്മളെല്ലാം കൂടെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ ബ്ലോക്കായിട്ട് ആണ് പുതിയ ഫോർമാറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സ്കൂളിൽ എങ്ങനെയാണോ നമ്മളെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് എഴുതിയിരുന്നത്, അതിന് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മാത്രമാണ് ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ നമ്മളിതിനെ കോംപ്ലക്സ് ആക്കുകയല്ല, ആക്ച്വലി സിമ്പിൾ ആക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ നോക്കേണ്ട ഒരു കമ്പനിയിലെ എംപ്ലോയർക്ക് പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ നോക്കണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്കായിട്ട് തിരിച്ചാലുള്ള ഗുണം. അവർക്ക് പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ നോക്കണമെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ബ്ലോക്ക് നോക്കിയാൽ മതി. അവരുടെ നമ്മുടെ ഏരിയാസ് ഓഫ് എക്സ്പെർട്ടൈസ് നോക്കണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് നോക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ സ്കൂളിലെ ബയോഡാറ്റയിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു അവിയൽ പരുവത്തിലാണ് എഴുതിയിരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് അവോയ്ഡഡ് ആക്ച്വലി. ദിസ് ആക്ച്വലി മേക്സ് അവർ ബയോഡാറ്റ മച്ച് സിംപ്ലർ ആൻഡ് ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. So personal information is given as a separate block which contains all the personal information. ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ, so date of birth is there, gender, parents name, mother tongue, nationality, marital status, language is known, all these things are listed here as personal information. After the personal information, the second last section of the resume is references. References are the names and addresses of people who can give some feedback about ourselves. നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അഭിപ്രായം ആരോടെങ്കിലും അവർക്ക് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ പേരും അഡ്രസ്സുമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം അതിൽ ആരുടെ പേരും അഡ്രസ്സും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും? നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ പേരും അഡ്രസ്സും നമ്മുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിൻ്റെ പേരും അഡ്രസ്സും കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? Yes, Sharmili, thank you. Teachers, you can give the names and addresses of teachers or your employers. നമ്മൾ വേറെ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എംപ്ലോയേഴ്സിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പീപ്പിൾ ഇൻ സൊസൈറ്റി ഹു നോ യു, നമ്മളെ അറിയുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ പേര് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവർക്ക് നമ്മളെ അറിയില്ല. നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ അറിയാം, പക്ഷേ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർക്ക് എന്നെ അറിയില്ലല്ലോ. സോ the important person in society, but that person must personally know me to give some feedback about me. So that is what is meant by references. അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഇപ്പോൾ 1, 2 ഇതിൽ ധനുമൂർത്തി, കോട്ടീശ്വരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പേരുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. These people who are listed in the references section, they are called the referees. നമ്മൾ ഫുട്ബോളിലൊക്കെ റഫറി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അല്ല ഇവിടെ റഫറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ the person who can give some reference about the candidate, the applicant for the job. Such a person is called a referee. So we should give the names and addresses of at least 2 referees. So they can be our teachers, they can be our former employers, they can be important people in the society who can give some information about ourselves. So what should we give? We should give their names, addresses, email ID, phone number, etc. And that is the next section, that is references block. And the final section, as we have in the സ്കൂൾ ബയോഡാറ്റ, അത് സ്കൂൾ ബയോഡാറ്റയിലുള്ളതുപോലെ തന്നെയാണ്, അതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടില്ല. ദി നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓർ അണ്ടർടേക്കിംഗ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഡിക്ലറേഷൻ എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർടേക്കിംഗ് എന്ന് എഴുതാം. What do you write in that? I hereby I'll type it here. I hereby declare that the details given above. So, which means you are trying to tell the employer that whatever you have said is correct. അതായത് നമുക്കില്ലാത്ത ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല എന്ന് നമ്മൾ സത്യപ്രസ്താവന ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ഡിക്ലറേഷൻ. So this is
a sample declaration. I hereby declare that the details given above are true to the best of my knowledge and belief. So this is written as the next block. So the next block is heading is declaration or undertaking. And after writing that heading, you write this line. I hereby declare that. So whatever I have mentioned in this resume are true. So വസ്തുതാപരമായി ശരിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. So that is, I have all these qualifications that I have listed. I have all this experience that I have listed, and the areas of expertise that I have listed, the achievements that I have made, they are all true. So this is the declaration that we make. And after the declaration, on the left hand side, you will write the place and date. Resume avasanam left hand side you have the place and date, and on the right hand side you have the signature and name. So first you put the signature, below the signature you have the name. So this is the conclusion of a resume. അപ്പോൾ resume conclude ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് എന്നാണ്. ലാസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഡിക്ലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ആണ്. After declaration or undertaking, you have on the left hand side you have the place and date, and on the right hand side you have the signature and name. This is the format of a resume. So we will move on to the last topic. Okay, so the last topic is memo, writing a memo, which is the last part of the last module. That is media matters എന്ന മോഡ്യൂളിലുള്ള ലാസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് എക്സസൈസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റൈറ്റിംഗ് എ മെമ്മോ. Let us see the format of a memo. What does a memo look like? What is the format of a memo? So that is what we are going to see now. So it looks like a letter. It looks like a letter, but it is not actually a letter. ഒരു ലെറ്റർ ആണ്, പക്ഷെ ഒരു ലെറ്റർ പോലെ അല്ല, ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. Let us compare it with a letter. ലെറ്റർ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ. ഫോർമൽ ലെറ്റർ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു. ഫോർമൽ ലെറ്ററിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്താണ്? ഇതാണ് ഫോർമൽ ലെറ്ററിന്റെ ഫോർമാറ്റ്. അതായത് ഡേറ്റ്, പിന്നെ ഫ്രം, പിന്നെ ടു. ഓക്കെ, ഡേറ്റ്, ഫ്രം, ടു, പിന്നെ സല്യൂട്ടേഷൻ. ബട്ട് ഹിയർ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദി മെമ്മോ, തുടങ്ങുന്നത് ഡേറ്റ് വെച്ച് തന്നെയാണ്. ഡേറ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഡേറ്റ് എഴുതും, ടു എന്ന് എഴുതും, എന്നിട്ട് ആർക്കാണോ അയക്കുന്ന അയാളുടെ പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതെന്താ അഡ്രസ് ഇല്ലാത്തത്? Can you guess why is there no address? Because it is an internal communication. That is within the organization. For example, when I am writing a memo, it is usually written by a superior to a subordinate. Then Neduvada Polytechnic principal, when the principal of the Polytechnic is writing a communication to the superintendent of the office of the same Polytechnic, he doesn't have to write the whole address of the institution, because it is a communication from within the organization, inside the organization. So there is no need to write the full address. So that is why in a memo you will not see the full address. Only the person's name will be there in both the to and from sections. Here you can see another major difference. The formal letter from ആണ് ആദ്യം എഴുതിയിരുന്നതെങ്കിൽ മെമ്മോയിൽ ടു ആണ് ആദ്യം എഴുതുന്നത്. ടു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫ്രം. Formal letters, you can look at again here. See, from address is written first in a formal letter. To address is written after that. But in a memo, what happens? The two addresses, two is written first, and after that the from is written. എന്നിട്ട് ഫ്രം എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ആരാണോ അയക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ഞാനാണ് അയക്കുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇനീഷ്യൽസ് മാത്രമാണ് ബ്രാക്കറ്റിലിടുക. പേര് എഴുതിയ ശേഷം സിഗ്നേച്ചർ എഴുതുന്ന പരിപാടി ഇതിലില്ല. സിഗ്നേച്ചറിന് പകരം പേര് എഴുതിയിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ്സിലെ ഇനീഷ്യൽസ്. ഇനീഷ്യൽസ്, വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഇനീഷ്യൽസ്? ഇനീഷ്യൽസ് ഇസ് just a shortened signature. A short signature is called an initials. നമ്മളുടെ സിഗ്നേച്ചറിൻ്റെ ഒരു ചുരുങ്ങിയ ഭാഗം, മിക്കവാറും സിഗ്നേച്ചറിൻ്റെ തുടക്കം മാത്രം ഇടുന്നതിനെയാണ് ഇനീഷ്യൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫുൾ സിഗ്നേച്ചർ ഇടുന്നതിന് പകരം ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള സിഗ്നേച്ചറിനെയാണ് ഇനീഷ്യൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ മെമ്മോയ്ക്ക് സിഗ്നേച്ചർ ഇല്ല,
സോ അതെന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. There is no salutation also. You can see that there is no salutation. Instead of the salutation, the memo begins with the subject. Subject line ആണ്. അപ്പോൾ ഡേറ്റ്, ടു, ഫ്രം ആൻഡ് സബ്ജക്ട് ലൈൻ. ടു ഫ്രമിൻ്റെ കൂടെ അഡ്രസ് ഇല്ല, വെറും ടൂവും ഫ്രമും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഫ്രം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രം എഴുതുന്ന ആള്, അതായത് ഈ മെമ്മോ എഴുതുന്ന ആള് അവരുടെ ഇനീഷ്യൽസ് ഇടും. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ദ സബ്ജക്ട് ലൈൻ ആൻഡ് then what is the purpose of writing a memo is written in a very brief manner, very short manner. The next difference between a memo and a formal letter is that a memo is much more shorter than a formal letter. Formal letter നമ്മുടെ ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സിനേക്കാളും ഷോർട്ടാണ്. ഈ ഫോർമൽ ലെറ്ററിനേക്കാളും വളരെ ഷോർട്ടാണ് മെമ്മോസ്. സോ മെമ്മോസ് ആർ വെരി ബ്രീഫ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ very briefly communicate what the sender wants to tell the recipient. So it is written in as brief a manner as possible, and it concludes with a thanks. Yours faithfully. സിഗ്നേച്ചർ ഇതൊന്നുമില്ല. ഈ സിഗ്നേച്ചറിന് പകരമാണ് ഫ്രമിൻ്റെ അവിടെ ഒരു, you look at, I will just reduce it. Okay, here you can now see everything together. So below there is no signature. താങ്ക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ മെമ്മോ അവസാനിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ സിഗ്നേച്ചറിന് പകരമാണ് ഫ്രം അഡ്രസ്സ് എഴുതുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഇടുന്നത്. അത് മാത്രമാണ് എഴുതിയ ആളുടെ ഒരു ഒപ്പുള്ളത്. ഒപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ ബ്രീഫ് സിഗ്നേച്ചർ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ലോങ് സിഗ്നേച്ചർ, ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ദ ഇനീഷ്യൽസ്. So this is the format of a memo. First you have the date. After the date you have the to, then from, subject, main body of the memo. ഇൻട്രൊഡക്ഷനും കൺക്ലൂഷനും ഒക്കെ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരൊറ്റ ഇതായിട്ടാണ് എഴുതുന്നത്. There is no long introduction, long body of the letter, long conclusion ഒന്നുമില്ല. They are all written together. A brief body of the memo is there, and after that it is just a thanks which concludes the. So ഈ ഒരു താങ്ക്സോട് കൂടി മെമ്മോ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. So let us look at what are the major points that you have to differences ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്ററിൻ്റെയും മെമ്മോയുടെയും ഡേറ്റ്, ലെറ്ററിനും മെമ്മോയ്ക്കും ഡേറ്റ് ടോപ്പിൽ തന്നെയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് സിമിലർ. ബട്ട് ഹിയർ യു റൈറ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെമ്മോയിൽ ഡേറ്റ് എഴുതുന്നത്. ലെറ്ററിന് നമ്മൾ ഡേറ്റ് എന്ന് എഴുതില്ല, ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദ ഡേറ്റ്. Then in a letter, a formal letter, from is written first, full address is written. In a memo, from is written after to. To എഴുതിയ ശേഷമാണ് എഴുതുന്നത്. Full address is also not written. To is written after date. ഡേറ്റിന് ശേഷമാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ലെറ്ററിൽ എങ്ങനെയാണ്? ലെറ്ററിൽ ഫ്രമിന് ശേഷമാണ് ടു എഴുതുന്നത്. സബ്ജക്റ്റ് in a memo is written in capital letters. മെമ്മോയിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിലാണ് എഴുതേണ്ടത്. ലെറ്ററിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല, നമുക്ക് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സിൽ എഴുതാം. ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസിൽ സ്മോൾ ലെറ്ററിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ when we write a memo, it has to be written in capital letters. സബ്ജക്റ്റ് എല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിൽ വേണം എഴുതാനായിട്ട്. സല്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്ററിലുണ്ട്, സർ, ഡിയർ മാഡം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാവും. മെമ്മോ ഹാസ് ഗോട്ട് നോ സല്യൂട്ടേഷൻ. ഓക്കെ. A letter has a beginning, a middle, and an end. That is, there will be an introduction, a main body, and a conclusion. But in a memo, you actually compress everything. ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ഒറ്റ ലൈനിൽ അവസാനിക്കും. And the main body and conclusion, they are all built. All these three are together built as a single body for the memo. And there is a signature in a letter. ലെറ്ററിന് ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ട്. That is written after the yours faithfully. That is, subscription consists of yours faithfully, signature and name, whereas there is no subscription in a memo. There is no complimentary clause in a memo. There is just a thanks. ഒരു താങ്ക്സ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ സിഗ്നേച്ചർ ഇല്ല. സിഗ്നേച്ചറിന് പകരമുള്ളത് there is an initials near from എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അയക്കുന്ന ആളുടെ പേരും പിന്നെ അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ്സിൽ ഇനീഷ്യൽസും ഉണ്ട്. കോംപ്ലിമെൻ്ററി ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്ററിലുള്ളത് താങ്കിങ് യുവും സിഗ്നേച്ചറും പേരുമാണ്. ബട്ട് ഇൻ എ മെമ്മോ ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ താങ്ക്സ് മാത്രമാണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ക്ലോസ്. കോമൺ ടൈപ്സ് ഓഫ് മെമ്മോ.
So memo are of many types. It can be a problem memo, solution memo, explanatory memo, and evaluatory memo. These are all within the organization. ലെറ്റർ ആകെ 3 തരത്തിലാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സും ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സും കവറിംഗ് ലെറ്റേഴ്സ്. കവറിംഗ് ലെറ്റേഴ്സ് ഓർ കവർ ലെറ്റേഴ്സ് ആർ റിട്ടൺ വെൻ വി റൈറ്റ് എ ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. അത് ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ടൈപ്പിൽ വരുന്നതാണ്. Whereas memo are of different kinds. Memos are, as I said earlier, they are internal tools of communication. They are communication which is used inside the company, and therefore they have different purposes when they are written. So a problem memo is a memo which highlights a problem and asks the recipient to find a solution. A solution memo is a reply to a problem memo where the employee gives some solution to the problem. Explanatory memo is a memo where the employer asks the employee to give some explanation for some action. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ പേപ്പറിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഷോ കോസ് നോട്ടീസ് കൊടുത്തു. Okay, so what is a show cause? It's an explanatory memo where the employer asks the employee to tell why he or she behaved in a particular manner. Evaluative memo. For example, a company or an organization may have performed in a particular way. It must have made some profit or it must have made some loss. അതിനെ ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക, അതിനെ ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇവാലുവേറ്ററി മെമ്മോ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ദീസ് ആർ ഓൾ ഒഫീഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഇൻസൈഡ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു മെമ്മോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്നും വേറൊരു ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് അയക്കുന്നതല്ല. അത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് ഫോർമൽ ലെറ്ററായി മാറി. മെമ്മോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നടക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ്. An organizational communication from within the institution is called a memo. So this is also a sure question for the exam. This is a 6 marks question. If you are careful with the different parts of the memo, you can easily score those 6 marks. And it is much more easier to write a memo than a formal letter. A formal letter എഴുതുന്നതിനേക്കാളും വളരെ ഈസിയാണ് ഒരു മെമ്മോ എന്നത്. So what are the different parts of a memo? The first, you have the date, then you have the, what is it after the date? Dateന് ശേഷം എന്താണ്? To, yes. Then you have the from. പിന്നെന്താണ്? Subject line, yes. Very good, very good, very nice. Very nice. Subject line, then the main body of the memo, and finally a thanks. Okay. അതായത് 6 എലിമെന്റ്സ് ഉണ്ട്, അത് ഓർത്താൽ മതി. 6 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ 6 എലിമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കില്ല മാർക്ക്, പക്ഷെ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് 6 മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 6 എലിമെന്റ്സ്. ഫസ്റ്റ് എലിമെന്റ് ഇസ് ഡേറ്റ്, സെക്കൻഡ് എലിമെന്റ് ഇസ് ടു, തേർഡ് എലിമെന്റ് ഇസ് ഫ്രം. ഫ്രമ്മിൽ ഓർക്കാനുള്ളത് ഫ്രം എന്നുള്ള എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ പേരിന് ശേഷം ഒരു ഇനീഷ്യൽസ് ഇടണം ബ്രാക്കറ്റിൽ. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനാണ് ഇനീഷ്യൽസ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ ഐ വിൽ റൈറ്റ് ദി എക്സാമ്പിൾ ഫ്രം എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഞാനിങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഇടും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇനീഷ്യൽസ്. ദെൻ സബ്ജക്റ്റ് ലൈൻ നാലാമത്തേത്, അഞ്ചാമത്തത് മെയിൻ ബോഡി ഓഫ് ദ മെമ്മോ, ആറാമത്തത് താങ്ക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് കൺക്ലൂഷൻ, കോംപ്ലിമെന്ററി ക്ലോസ്. ഇങ്ങനെ 6 എലിമെന്റ്സ് ആണ് ഒരു മെമ്മോയ്ക്കുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ബ്രിങ്സ് us, this is the last topic of the 4th module, and that is the last topic of the text as well. Let us look at major things that we have to take care of when we prepare a memo. ഒരു ചെക്ക്ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. You have to provide the memo identification lines. ഇത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. That is date, to, from, subject. My subject line is clear and is in capital letters. Capital letters വേണം സബ്ജക്ട് ലൈൻ ചെയ്തതിനായിട്ട്. My introduction explains why I am writing the memo. ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും മെയിൻ ബോഡിയും കൺക്ലൂഷനും ഒക്കെ നമ്മളൊരു വളരെ ചുരുക്കി ഓരോ ലൈനും മാത്രമായിട്ട്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൺക്ലൂഷനും ഒരു ലൈനും, മെയിൻ ബോഡി 1-2 ലൈനാക്കി ചുരുക്കി എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് എഴുതുന്നത്. സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല മെമ്മോയ്ക്ക്. And the problem or the solution or explanation, depending upon the kind of memo. If it is a problem memo, the problem will be detailed.
If it is a solution memo, the solution will be detailed, and if it is an explanatory memo, that will be clearly mentioned. So it should be very clear. And the conclusion of a memo should be calling for an action or an explanation. So that is the conclusion, and it should be very concise എന്ന് പറയുന്നത്. Concise എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it should be short എന്നാണ് അർത്ഥം. എത്രത്തോളം നമുക്കത് ചുരുക്കി എഴുതാൻ പറ്റും അത്രത്തോളം ചുരുക്കി എഴുതാൻ പറ്റണം. That is the meaning of concise. So what the meaning of concise is explained here in brackets. What is it? Has limited number of words. Should not be very long sentences. Sentence length should short, and words are used according to audience addressed. So words should be very simple, and the audience should be able to understand what we are trying to say. And the most important thing, don't forget to put the initials near the from address. So that's it. This is the last topic of this textbook also. This is also a sure question for the exam, and you can prepare this because it is very easier to write. It's one of the most easiest topics in the text. Please study and prepare this also, because this is a sure question for the exam. So this brings us to the end of the topics of the text as well as of the first semester. And I congratulate all of you for getting promoted to the second semester. We are going to begin the second semester classes in the next week. So thank you for your cooperation during all this entire year. Though we have met very less in person, we have more of online classes than of face-to-face classes. I would have loved to be in person with you, but because of the current situation, we have to be in a remote situation. Still, I miss you all, and I wish you all the very best for the second semester. Thank you for joining. Have a wonderful day. Goodbye, and see you next week. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.